Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en Lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangile-éternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimant. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Levi was born. Genèse chapitre 29 elobi Genesis chapter 29 says, azali mwana ya Jacob it says he is the son of Jacob, baboti ensemble na Léa. was born out of Leah. Léa tangu mwana botami Leah, when the child was born, Léa atalisi boye Leah happened to show that alobi na verset 31 in verses 31. alobi je lis au nom de Jésus-Christ. I'm reading in the name of Jesus Christ. Genesis 29, verse 31. Ces choses esengi to comprendre ngo le Seigneur akoyeba kosunga biso makasi. And these things we need to understand them very well, and the Lord will help us very well. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée The Lord saw that Leah wasn't loved, et il l'a rendue féconde. and he made him Tandis que Rachel était stérile. and Rachel was barren. Wana naza na Genèse 29, verset 31 déjà. In Genesis chapter 29, verse 31, Na kotanga tina verset 34. I will go up to 34. Léa devint enceinte et Léa enfanta un fils, Became pregnant, and she gave à birth qui to a elle son. donna le nom de Ruben. And she gave the name of Car elle dit, Reuben, because she said, l'Éternel a vu mon humiliation. the Lord has seen my humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Now my husband is going to love me. Elle devint encore enceinte She became pregnant et again. enfanta un fils. She bore a son Et elle dit, and said, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. and the Lord has said that I wasn't Et il loved. m'a aussi accordé celui-ci. And he has given also to me this one. Et lui donna le nom de Simeon. And he gave this the name of Simeon. Verset 34e maintenant. 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, And she conceived and bore a son and said, pour cette fois, now this time mon mari s'attachera à moi, my husband shall be car attached je to lui ai me, enfanté 3 fils. because I have brought unto him 3 C'est sons. pourquoi on lui donna le nom de Lévi. That's the reason why they name him Levi. Lévi elingi koloba, Levi means les maris the husband s'attachent à la femme. is cleave C'est is sa attached définition à Lévi. to the wife. Mwana liboso Ruben, The first son, Reuben, elinga kotalisa l'Éternel avi etalisaka liso ya Nzambe. is just trying to show the eye of God that the Lord has seen. Mwana mibale ya Jacob And the second son etalisaka litoi ya Nzambe parce que tangu ye aye komone Simeon balobi l'Éternel a entendu. and that is showing the sign of the hearing of God, because there he said,
when the child was born, they said, the Lord has hate. Mwana misatu. And the third son, Atalisaka réalité le cœur. it was now the heart. Parce que, tangu Lévi aye, Because when Levi was balobi, born, mon mari s'attachera à moi. said, this time around, my husband shall attach himself to Donc, me. dans Lévi, tozomona eloko moko ezosalema. Meaning in Levi, we are seeing something taking place. L'homme moyen tique à sa femme exaltée. C'est ça la présence de Lévi. That there is no way the man is going to leave his wife. That's Or, the presence of Levi. les hommes que nous voyons, And that men that we are seeing, bazalaka signe. they are just a sign. Véritable homme, c'est l'Éternel lui-même qui a The été real, du ciel et la the terre. true man is the Lord, the creator of the heaven and the earth. Sokotali Esaïe 54, verset 5. Because if you are to read Isaiah 54 verses 5, Bazopesa cette image. they are giving this image. Balobi, They are saying, l'écriture. the scriptures, J'ai le nom de Jésus-Christ. I'm reading the Car scriptures, ton créateur est ton époux. because for your creator is your spouse, L'Éternel des armées est son nom. and the Lord of hosts is his name. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. And the Holy One of Israel is your Il Redeemer. se nomme Dieu de toute la terre. The God of all earth is Donc, called. Bazoyebisa tout un peuple, They are telling a people, Israël, Israel, va comparer comme une femme. they are just comparing Mais là, Israel as a woman tout Israël, and telling the whole Israel toi tu es comme une femme. that you are like a Ton wife, époux, but your c'est husband l'Éternel. is the maker. Donc cela veut dire, In meaning, pour l'Éternel à s'attacher à une femme appelée Israël, for the Lord to cleave or maybe to attach to the wife who is called Israel, il faut Lévi. they have to be Levi. Parce que définition à Lévi veut dire, Because the definition of Levi mon mari s'attachera à moi. is, my husband shall attach himself unto me. Or, dans Lévi, And yet in Levi, né Moïse abimi. that's where Moses is Azamwana coming Levi. from. Moses is the child of Moïse azalaki capable ya kozwa peuple Moses was able to take po the amema people bango basatache na Nzambe na adoration. and to bring the people to attach themselves to God through Que adoration. Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Na Lévi, In Levi, Aaron abimi. Aaron came. Po Aaron aza yaya ya Moïse. For Aaron was the brother to Moses. Aaron azalaki na service. And Aaron was the one who was Donc carrying le the service. service sacrificature Meaning the priesthood service ezalaki na maboko ya was in the hand of Lévi. Levi. Donc cela veut dire azako jouer rôle Meaning he was playing il y a a role communion. of communion. Il y a peuple qui est comme une femme, Of people who are like a woman. na Nzambe qui est comme l'époux. And God who is just like a husband. Figure wana nde. Now that kind of picture, Yango nde edaka biso to comprendre that's the one which is always helping us to understand ministère aujourd'hui. the ministry today. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc cela veut dire ministère aujourd'hui. Meaning, what is the ministry? L'église est comme une femme. A church is like a spouse. Jésus-Christ est l'époux. The church is like a woman or maybe the wife. Cela veut Jesus dire Christ is the husband. entre l'époux It's just that qui means est Jésus-Christ between Jesus Christ, who is the L'agneau husband, de Dieu. the Lamb of God, et l'épouse qui est l'église, and the wife who is the church. il faut un service ezala na They kati. have to be a service in between. Oyo service on ezala, mon mari s'attachera à moi. And that service is called My Husband Shall Attach to Me. Et ce service, c'est le ministère de la parole. And that service is the ministry of the word. Yango tomoni yango dans Ephésiens chapitre 4, And verset this 11 à 13. We have seen it again in Ephesians chapter 4, verses 11 up to 13. 11 à 13. Ephesians chapter 4, verses Ephésiens 11 up to 4. 13. L'écriture est déclarée boyée. The Bible says, Nous lisons au nom du Seigneur we Jésus-Christ. are reading in the name of Jesus Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, And he gave to the some as apostles, les autres comme prophètes, and the others prophets, les autres comme évangélistes, and the evangelists, les autres comme pasteurs the shepherds, et docteurs. as well as teachers. Rôle na bango eza nini? What is their role? Pour le perfectionnement des saints.
is for perfecting the holy ones. Donc, ba ministre, Meaning the ministers, perfection veut dire en réalité muta koma na kukuka. Donc, les erreurs sont ôtées. mean perfection, that means a person is whole, is made whole. It's like they have removed all mistakes. Donc, c'est ça rôle au ministère salak. That's what the role of the ministry is all about. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. For the work of the ministry as well as edification of the body of Christ. Donc, le ministère de la parole, Meaning the ministry of the word, et ça la construire une maison. it's like it's building a house. Et cette maison s'appelle l'église. And that house is called the church. Et c'est par la parole que rôle wane salak. And it's through the word that role is always being made. C'est pourquoi That's the reason il faut why y ba balobi, il a donné les uns comme apôtres. you should have to understand that to some he happened to give to name as apostles. Nakutani na l'église. I've seen in some Oyo churches, lokola papa na bango aza comme apôtre. meaning their father is an apostle. Alingaka te mutu mususu aya comme apôtre. He doesn't want the other people to be apostles. On a ya ibi apôtre azaka moko ezande. For him, he said an apostle is just Les one. visionnaires. The Akoki visionary. kotel misaba évangéliste. They can happen to Na ba pasteur. pray for the evangelist and to the pastor. Azotanga te comme apôtre eza na pluriel. But he's not reading that as apostles, it is in the Donc plural. Dieu appelle plusieurs dans l'apostolat. Meaning there are a lot of apostles. Comme pasteur aussi eza plusieurs. And God happened to call some men to be pastors and also Dieu pastors. appelle plusieurs dans pastorat. And God called many to be pastors Aujourd'hui notre église à Jérusalem. and to take like the church of Jerusalem. Ezalaki na bapôtre au-delà de 10. It has C'était des apostles apôtres. beyond 10. Those Mais were l'ordre apostles. ezalaki quand même na kati na But the bango. order was there among us. Yayi oyo azalaki kosala comme l'œuvre ya pastorale na kati. And there was one of them who was doing the work of pastoral. Que Dieu bénisse. So Maintenant il faut na yo yeba boye que now you need to know that ministère de la parole totangi. the ministry of the word that we are reading, Première des choses tomoni. what the first thing we are seeing, Ezoko aider communion ya la femme ensemble avec l'homme. it is helping the communion of a husband and the wife. Et l'homme c'est Jésus-Christ la And parole. the same man is Jesus Christ who is the word. Et le ministère de la parole, And the ministry of the word, le service que ça là, and the service that it does, la Bible c'est tout un combat. and the Bible calls it a battle. Parce que l'ignorance, Because ignorance, c'est vraiment l'aveuglement, la possession. it is like blindfolding, it's like a possession. Et rôle maintenant, oyo ministère et ça la kaisa kolongola mutu dans les ténèbres peut continuer dans la lumière. C'est tout un And combat. the job that the ministry does is to take someone from the darkness to the light. Yango so It's a kotangi 1 battle. Corinthiens 9. That's why whenever you read 1 Corinthians chapter Le 9, frère Paul a comparé Brother Paul is le comparing, ministère de la parole comme le service d'un soldat. he is comparing that ministry of the word as the work of a soldier. Jamais un soldat asalaka musala militaire na propre frein na ye. Not even at a certain, not even a single day that a military can do his job out of his own Donc, fees or making money. Azalaka na service commandé. He is always being commanded. Et c'est ce qu'Azoko expliqué That's what he's explaining. aux Juifs, verset 4 tina 6. When you get verses 4 Il y a up 1 to 6 Corinthiens 9. of 1 Corinthians chapter Maintenant, 9. toujours dans 1 Corinthiens 9, And so in the 1 Corinthians chapter 9, Azotali Saboye, he's showing this. être ministre de la Being a parole, minister of the word ce n'est pas un sujet de gloire. is not a subject of Oyo glory. monaka mutu azozwa ministère neti akomi chef. Like when you see some other people, they take ministry like they become bosses. Non, Jésus-Christ tangu alingaki akufa, Jesus, when he was about to die, tangu annoncer sa mort, when he was announcing his maintenant death, ba disciple bazokoloba nani yango mena akoma chef na kati na biso. Nani No, the disciples Ko were déjà saying- azaki chef déjà zokende. the disciples were saying, who is going to be our boss now? Jésus Because ayoki the one bango was the boss bazosala is going. discussion. He overheard them disputing. Ya nani mena akoma chef parce que Now, Jésus s'est annoncé who is going to be the next boss because Jesus Christ is dying? dès Jésus ayebisi bango And Jesus said, na mokili in the world, au monde
Les tyrans, les tyrannistes, donc ba obazaka ba konzi ba domina kalikolo ya bato. The tyrants, meaning those who are always trying by all means to have dominion over the Alobi other. eza ndenge wana te pona royaume de Dieu. That is not the way it is. There is no tyranny. Alobi na royaume de Dieu, si tu veux être chef, sois serviteur de tous. In the kingdom of God, if you want to be the boss, you should be the servant of the other. Alobi c'est très différent. Said it's very different. Na monde ce qui muta comme ti chef, In the world, if someone is a boss, aza mutoyo akomi intouchable. he becomes untouchable. Un homme très intouchable. He's untouchable. Portière bakofongolela ye ya Even the kofunga door they so open for portière. him can't open the door. Donc akosimba kiti te. He can't touch C'est it. ça le monde. That's the world. Azo dominer. He has to have dominion over Akoki it. kolongola selon sa propre volonté mutu. He can remove Yo, whosoever well. according to his own will. Ok awa. You go there. Mais na Bible balobi ke oza kokoma serviteur nde kutu But de in tous. the Bible, you become now the servant of all. C'est ça la parole du Seigneur. That is the word of the Lord. Que Dieu bénisse. May the Lord bless you. Yango moni That's it. Now you Paul see, alobi na 1 Corinthiens 9 Paul is saying in 1 Corinthians chapter 9, verset 16. verses 16. Je l'ai au nom de Jésus-Christ. I'm reading the name of the Si j'annonce l'évangile, If I announce the gospel, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. it's Voilà. not for me a subject of glory. Donc lelo batu bamonaka koteya, Nowadays, people they see that preaching c'est un sujet de gloire. is a subject of Donc glory. tant azoteya When he's preaching. akoma motei, When he becomes a preacher man, ceux qui babengi bonjour mon bien-aimé frère. When Ami, they ne go- blague pas. Je suis pas frère, je suis archbishop. Amen. would say, good morning, my beloved Donc, brother. azomona No, mo sujet I'm de not gloire. brother, I'm archbishop. Ce sont des aventuriers. Those adventures. Amen. Bao bazaki na Bible bazoki yango sujet de gloire te. For those who are in C'est the un Bible, verset they qu'on didn't take lit. it as a subject of glory. Ils étaient humbles. They were very humble. Ozora na malamu. Amen. Nakutana na mutu abandi d'abord azaki évangéliste. I saw someone who began as Après an evangelist. évangéliste akomi pasteur. He became pastor from Après evangelist. pasteur From akomi pastor, bishop. become a bishop. Basignale que apôtre nda azalaka première mutu na église. And they, Ye they établi tried to premièrement tell you that no, apôtre. apostle was the first Bayebisi ye person. So omoni God ndenge did just déjà oza wana bishop kaka parce que bishop elingo lobaka ancien. and because the way you are a bishop, the only bishop just means Alors the elder. soki ndenge oza wana The way you faut are, faire très attention parce que Be nzambe careful. etablisaka premièrement na église apôtre. Soki mutu moko aye na ministère apôtre abotoli église. that be careful. God is always Maintenant, establishing the que first oui, an apostle. c'est très And if sérieux. someone comes and as an apostle is going to Bato grab the bayebisi church. ye te il faut koma na ministère apôtre. And no, you have to be an apostle. Maintenant asangisi bateyi ya ville baya po batombola ye akoma apôtre. Amen. Brought together all the Amen. preacher men in the town. Tala and église. said, come and make me an apostle. Balati bavoile They made the bakomisi ye mpe ye apôtre they made him an apostle. mpo nazala kolo église. So that he may be the overseer of Ils that ne church. comprennent ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. They don't understand. They understand neither what they preach or what they do. L'église est comme un troupeau The church is just like où ils sont conduits par deux bergers. a group of sheep which is being Et led le by the berger shepherd. un pasteur. It's like they C'est call ça him la a parole du pastor. Seigneur. Amen. Alobi, ce n'est pas un sujet de gloire. It's not a subject Car of glory. la nécessité m'en est imposée. Because the necessity have imposed me. Donc, côté, c'est une nécessité. Donc, Meaning teaching or preaching is a necessity. et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. It said, all to me if I do not preach the gospel. Maintenant, Paul, tant à le ministère de la parole, And when Paul was announcing the ministry of the word, dans 2 Corinthiens 11, in the ça, book le of 2 ministère. Corinthians chapter 11, Alobi, he's showing the ministries, verset 23. verse 23. Sont-ils ministres de Christ? Are they ministers of Christ? Aujourd'hui, on note verset 23 et verset 28. We go up to verses 28. Je parle en 28, termes 28. extravagants. I'm speaking in an extravagant manner. Je le suis plus encore. I am also beyond Par les travaux. Voilà. through work. Ministère eza ba titre te.
The ministry is not it's not like just on reconnaît le ministère par des travaux. On est en train de définir. We are always acknowledging the ministry through the work. Par des emprisonnements. They are by being imprisoned. Bien plus souvent en danger de mort. Moreover, over the danger of death. Donc, il a affronté des situations difficiles. Meaning, he happened to confront a difficult situation through it. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. At 5 times I received about 40 kind of moins 1. 3 fois j'ai été bâti de verge. 40 stroke minus 1. 3 fois j'ai été bâti de verge. And 3 times I was Une fois j'ai été lapidé. Of stuff. 3 fois j'ai fait naufrage. Once I happened to be how do I say? J'ai passé un naufrage comme la maille. No. Ah, lapidé. Once I was stoned, and 3 times I happened to be sinking to water. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. I happened to pass a night just in the place of the day. Fréquemment en voyage. Frequently in the J'ai été en péril sur le fleuve. I was in peril on the river. En péril de la part des brigands. By the peril of the bandits. En péril de la part de ceux de ma nation. By the danger of also my nation. En péril de la part des païens. By the danger of also the pagans. En péril dans les villes. By the danger in the cities. En péril dans le désert. By the danger into the desert. En péril dans la mer. By the danger into just by the sea. En péril parmi les faux frères. And also by the danger through or maybe among the fake brothers. J'ai été dans le travail. I've been in works. Et dans la peine. And also in some kind of exposé à de nombreuses veilles. Exposed to a lot of veilles donc à la libapongité. Okay. I was exposed to a lot of overnights. À la faim. At the end. Et à la soif. And also by the hunger, also by being thirsty. And also by multiplication of some fastings. Soif na jeûne multiplié c'est différent. Being thirsty and multiplying the fasting. Donc soif ni koloba aluki mai me mai ezate akomela. Mazote ailoba nzambe. Ala jeûne te. That meaning being thirsty, it means someone who is feeling like drinking water when he's preaching. Mais dans les jeûnes, il se priver. He happened to deprive himself of food or drink. Mais à l'écart qui peut pas millier à cause du ministère, ils ont millier mon connaîti. Maïsate, tandis, mais il a prêché la parole. C'est ce qu'il explique. Il explique un peu des étapes dans le ministère. This is what he was trying to explain, some steps in the ministry. Accueilli au front et à la nudité. He went to the front and also alors il était ministre. He was a minister, but there was a time that he could to wear, but that doesn't mean he's just in difficulty. Mais à garder position parole. But he still kept his position of the word. À vendre parole. He couldn't sell the words. Et sans parler d'autre chose. Without talking about other things. Je suis assiégé chaque jour. I'm besieged par les soucis que me donnent toutes les églises. By the worries which are always being given to me by all churches. Ministre na kat nenzamba tsaka souci à l'église. Meaning a minister, what God is always putting in him is the worry of the church. Qui est faible? Who is weak? Et que je ne sois faible. That I may not be weak. Donc soka yoki église quelque part ils otambola malamu te. Eza gloire na été. If he doesn't feel the church moving, if he feels that the church is not moving, he's not at ease. L'église place on est faible. When he feels like the church is weak somehow, somewhere, he's feeling also weak because he's not happy about it. Qui vient à tomber et que je ne brûle? Who is the one who is trying to stumble and yet I do not feel like prendre que peuple yanzambe quelque part et tiki parole. Et bon, if it feels like the people of God or maybe the children of God happen to derive from the word of God, they have changed the doctrine of the as a minister, he feels like he's burning.
les ministères. You understand what the meaning Donc is? c'est une charge. Meaning that is a task. Et ça va grave. The burden is not just the way people are always thinking as if it's just some kind of grants. C'est une charge. But it is a burden. Dans l'ancienne alliance, In the old covenant, people are entering la sacrificature, the priesthood. on versait sur elle l'huile d'onction. They used to pour anointing oil on them. L'huile d'onction est l'huile d'olive au baptême. The anointing oil is not the olive oil that they are always pouring on people by many preachers. L'huile d'onction, the anointing oil that they used to use in the old covenant. Tozuit, Exode. Who get Exodus. On a comprendre rango. Oye baga ba verset. Tant que vous consacrez, il faut s'opérer l'huile. So that you understand some of these things, you should be reading the portion of scriptures that no, whenever they are trying to consecrate someone, they are supposed to pour oil upon him. No. They destroy even the clothes of someone. Non seulement mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. My people are perishing because they lack of knowledge. Il y avait l'huile d'olive au bazakotia na chandelier. There was the olive oil they used to put into the lampstand. Exode 27, verset 20-21. Exode chapter 27, verses 20-21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée. You shall ordain the people of the children of Israel to always bring some anointing oil, or maybe olive oil, to be putting into the lampstand, afin d'entretenir les lampes continuellement. In order to keep the lamp burning continuously. Wana ezalaki po batia huile d'olive na chandelier et éclairer les lieux saints. And that was in order to be putting olive oil so that it may continue enlightening by burning of the lampstand on the holy place. Now, if we take toujours Exode, we take in Exodus, totali aussi, we check la formation de l'huile. The formation the mixture or the formation Exode of oil that they use in order to anoint. À partir du verset 22e. Exodus chapter 30 from 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. I'm reading in the name of Jesus Christ. L'huile d'olive, service nango ezalaki po batia na baminda pour éclairer lieu saint na tabernacle. Olive oil, the job of it was to put into the lampstand so that it may continue burning and enlightening the holy place. Maintenant l'huile nini bazaki ko wendre. Now which oil were they using? Ezana Exode 30 verset 22 à 33. It is in the Exodus chapter 30 verses 22 up to. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse. The Lord said to Moses, take the finest. Prends les meilleurs aromates. Take the finest spice. Aromates ezali banzeto ezalaka na solonete ya parfum. The spice are those kind of trees which are always having some kind of aroma. It has some aroma. 500 cycles de myrte. Myrte. Of liquid myrrh of 500 shekels. Celle qui coule d'elle-même. Of the sweet. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon les cycles du sanctuaire, et une d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. And the sweet smelling cinnamon half as much, and that is 250 and 250 of aromatic cane, and 500 of cassia, and according to the shekel of the sanctuary, a thin of olive oil, and you shake. You shall make of these a sacred anointing oil blended as by the perfume. It shall be the holy anointing oil. Aaron et ses fils. And verses 30 it said, you shall anoint Aaron and his son and consecrate them, pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Save me as priest. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras. And you shall say to the people of Israel, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. This shall be my holy anointing oil parmi vos descendants. Throughout your generation. Yoka recommandation en Zambie na verset 32. Now listen to verses 32.
Exode 30, verset 32. Exodus chapter 30. On ne répandra point sur le corps d'un homme. It shall not be Amen. poured on the body Ordre of an à oui, ordinary d'onction. person. Et vous n'en ferez point de semblable. You shall not make Ce sont des ordres de other l'Éternel. like it in composition. Donc c'était interdit. It was À part esalema ki ezalaki wana dans le apart from sanctuaire. what was made that day. And it Mutu was moko in the ta sanctuary. uta akuti na Congo, asa na Congo, There is no one who can come from ou bien asa na Zambie, or from Zambia. il veut faire l'huile You want to d'onction. make anointing oil. C'est interdit. That is forbidden. Maintenant, tous ces gens-là qui le font, Now all these people are ils saying prennent anointing l'ordre oil. où? Where are they taking this order? Où? Where are they taking this order? Avec leur bidon d'huile, With some Pourquoi son père a pas flacons of oil. ils prennent l'ordre où? Dans quel Where are verset? they taking this order? From which verse? Voilà ce que moi j'appelle un homme impoli devant la parole de Dieu. Pas devant moi, mais devant la parole de Dieu, il est impoli. Amen. Parce que la parole, c'est tout un père. Amen. Ordre dans la maison. Impolite people Amen. in front of the word of God, because the word is supposed to give the what's it Je ne parle pas par rapport à moi, donc par I'm rapport not à saying moi, about myself. et je les respecte, nous For me, respectons I'm encore, respecting, I respect mais them. ils sont impolis par rapport à Dieu qui a dit, vous n'en ferez point de semblable. These people are impolite toward God who said, you shall not do such. Maintenant, les gens ont fait des again. semblables. But people are making On va dans leur anointing oil. église, Say, no, ils ont l'huile d'onction. they have their own anointing oil. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que c'est basé sur l'écriture. On which scripture they Ils sont en dehors de la parole. They are out of the word of God. Maintenant, au moment de Jésus, Now look at Jesus. Esaïe annonça qui Isaiah announced, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. the Spirit of the Lord is upon me, has anointed me. Jésus, c'est lui notre modèle. And Jesus Christ is our own Est-ce model. qu'on a dit un sacrificateur aye na corne aye ko sepela Jésus huile na mutu? Did you ever see Jesus Christ is being anointed by a certain priest on the head? Mais quand il entre dans les services, But when he entered in the service, il était plein de l'Esprit. but he was filled with the power of the Holy C'est ça Spirit. dans Luc 4, il dit, That's what Luke chapter Yemo 4 says. Batangi. He said, l'Esprit du Seigneur the est sur moi, Spirit of the Lord is upon me. il m'a oint. He has anointed me. Ah, c'est que Jésus a expliqué dans Luc 4, à partir déjà verset 18, 17, tina 23, que l'Esprit de Dieu c'est une onction, c'est une huile d'onction. And it's showing that no, the Spirit of God is an anointing, is oil. Yango ko remarqué, Now you are going to notice, tangu batu bazokota na ministère aujourd'hui, when people are entering in the ministry today, on impose les mains, we are just, they are always laying the hand. basambeli pona mutu. They just pray for C'est someone. ça oindre. That is anointing a person. Ezate ke osali huile semblable na oyo eza wana na Exode, tu as péché. Not whereby you start making oil which is resembling the one which the mixture Wana that they made bena in baba Exodus. mix, That is c'est a pas sin. aventurier. I am always calling such people Ils ne adventurers. regardent pas la parole. They don't follow the word very well. Donc quand on consacre quelqu'un, Meaning whenever they want to consecrate someone, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, Amen. superior who always blessings the inferior azo imposer main likolo na oyo He azokota lays na hand ministère ya parole, on the one who is going to enter the ministry of the word, afin qu'à remplir fonction ya ministère so ya that parole. he may fulfill that function or maybe that role of the ministry of the word. C'est Dieu qui établit par rapport God who established il y a according to besoin d'aller dans l'œuvre du the Seigneur, le need, ministère de la his parole. need into the ministry of the word. Il y a aussi There is also ce qu'on appelle l'anciennat. those that they call the being elders. L'anciennat, c'est par rapport à une église ou bien par rapport à une ville locale. To be elder is according to the local church or maybe the city. Donc, muto azali ministre de la parole, This one is a minister of the word of aza God. na besoin comme ancien. You want to become an elder. ezalaka te muto aza ancien alinga koma ministre te. It's not like someone is an elder, he becomes a minister. No. ozala na malamu.
Ah, donc, ordre à parole, The order of the c'est word. comme quand il dit 1 Pierre chapitre 5e, It's like you read 1 Peter chapter 5, les versets 1er et verset 5e, verses 1 up to verses 5. bazo prononcer, bazo talisa biso, Pierre était un ancien. They are pronouncing, they are showing us that Peter was an elder. Et aujourd'hui, Jacques était aussi un ancien. James was also an elder. Donc, un ancien, Meaning an elder. c'est celui qui surveille la maison de Dieu He is dans la the prédication. one who is always overseeing the work of God in Donc, c'est un preaching. ministre, Meaning he's a minister. mais à aspirer un ancienat, And Baningane, ba ministre, va présenter aussi comme un ancien. he's a minister, and he is aspiring to be an elder or a bishop. Que Now Jésus his Christ- people are going, the other Que- servant of God are going to make him to become Que Jésus-Christ a pas bon bishop. bino. May the Lord bless you. Tutangaki Ephésiens 4 ponani. We read Ephesians chapter 4. Tutangaki yango na début. We read it. Tutangaki yango pona kotala c'est que Dieu a benga plusieurs pasteurs égaux c'est au limité nombre de. We said God can call many pastors, and you can't limit them. Ako benga plusieurs apôtres, ça dépend You de naïe. can also name many apostles. It depends on you. Ako benga plusieurs docteurs, ça dépend de naïe. Also many doctors. Ako benga plusieurs évangélistes, l'ordre ako benga sera ne dépend pas de l'homme. C'est Dieu qui appelle. Evangelists or doctors, it's according to him. Ako benga va pasteur yemoko. He can make pastors. Mais dans l'église locale, But il in y a the un local church, ordre. there is also order. C'est comme Moutazo Kambabiso dans l'église locale, ils ont pasteur Kab. It's like on the local church here is Pastor Kabo who is Yango eko limité te que Nzamba benga pe mamususu pe na pastora non. That C'est un does problème. mean that God may also call the others to be pastors. Chacun travaille d'après sa grâce. Each and everyone is working according to his grace. Ba docteur ba Zala net in Antioche il y avait des docteurs ça n'a plus rien. Like in the church Des of Antioch, prophètes. there were a lot of Dans doctors, l'église lot of prophets. d'Antioche. Into the church of Antioch. Natangi verset acte 13 verset 1er na 2e. You read On en it in a Acts passé chapter dans 13 verses na passé na 1 position up de to main. 2. So that I may go into the land of heaven. Ah ouais, ça église locale et Antioche. This is the local church of Antioch. Il y avait, je lis au nom de Jésus-Christ. There was, Il y avait dans l'église d'Antioche there was in the church of Antioch des prophètes prophets et des docteurs. and doctors. Batebele confondaka prophète et prophète. Many people are always making a confusion on the prophet and prophet. Et ça na prophète They are prophets par rapport à expliquer les mystères cachés des Écritures. There is a prophet according to the one who can explain the hidden mystery, C'est ça ministère prophétique. and that is the prophetic ministry. Mais ça na don ya There prophétie. is also a gift of prophecy, Oyo nzamba zo révéler makambo ya bato na mitema. which God is revealing Azo révéler ba problème à bato. problem through the heart. Dieu is peut showing. utiliser cela à un frère, à une Can sœur. use it to one brother and one sister. Mais ministère et la prophétie est lié à la parole. Prophecy is bound on the word. Que Dieu bénisse. Ils sont liés à la parole. It's bound on the word. Il y avait aussi des docteurs. There were also doctors. Donc, et ça problème était, bakuta ba docteur, l'église ba docteur 3-4. Non, déjà verset ça, bazalaki. Yeah, it's not a problem with taboo when you find in a church 3-4 doctors. No, it was also in the Bible. Que bakuta ba prophète 3-4 dans une église Or locale. maybe they find it C'est 3-4 Dieu qui appelle. prophets. Yeah, in a church, local church, it's God who Bakuta une église locale 2-3 pasteurs. to find Is a that a local church problem? 3-4 pastors is not a problem. Mais un pasteur, comme pasteur responsable There qui is dirige the les senior pastor, the overseer is there. Que Dieu bénisse. May the Lord bless C'est you. ça l'ordre de Dieu. That is the order of God. Yango moni lelo banazambe nengi totalisi yango boye. That's the reason why I am just showing you the words, as you can see. L'église dans la Bible qui est comme The l'église church des in the saints, Bible, which is the church of the Holy One, l'église des sanctifiés, the church of the il faut sanctified, là on a toujours l'ordre de la Bible. it has to follow the order of the Bible. Nous sommes le peuple de Dieu. We are Amen. the people of God. Tous autres, Dieu c'est la parole. We are looking at God as being the Donc nous word. sommes peuple de la parole We are éternelle. the people of the world, the word Donc of nous veillons la parole de God. l'éternel. Meaning we are watching over the word of God. Tomonaki, Moïse a imposé Josué main.
We saw Moses laying hand on Joshua. Na Deutéronome 34. In the book of Deuteronomy chapter 34. Et Dieu a rempli Josué na sagesse. And God happened to fill Joshua with wisdom. Donc l'imposition de main transmet quelque chose. Meaning the laying of hand is always transmitting something. Que Dieu bénisse. The Lord bless. Donc les impositions de main, Meaning laying of hands. c'est d'après la parole du Seigneur. It's according to the word of On God. impose, on tolobique, on oint quelqu'un. C'est Meaning ça. when we lay our hand on someone, we are doing Que it. Dieu, en tout cas, vous bénisse. The Lord bless you. Lelo ezali jour ya esengo pour la gloire du Seigneur. Today is a day of joy for the glory of God. Esengeli to confirmer musala na kati ya musala nzambe notre frère Ngenda Imana. We are trying to confirm the work of God into the servant of God, Brother Ngenda, Na grâce pastorale. with Amen. pastoral grace. Yango nde tolingi to accomplir la doctrine. That's why we want to fulfill the doctrine. Tosalela yango d'après la parole. We will do it according to the word. Eloko tokoconseiller surtout. What we are going to advise most. Ce n'est pas pour rien nazwaki 2 Corinthiens 11. That's not for nothing that I got. 2 Corinthians Tango chapter Paul 11. alingo expliquer ministère. When Paul was trying to explain the ministry, Alors dit que ne blague pas avec moi, je suis ministre, non. he didn't say, "Don't play around with me. I'm a minister." Alobi naza ministre par de travail, But I am a minister through the work, par la consécration. by the consecration. Donc ministre qui m'a ministère te pour nidité. Donc The azangi minister does biloko. not run away from ministry because Omoni ba he élément totangi na doesn't 2 Corinthiens have 11. clothes. No, have you seen what you have read? Ministre First faut Corinthians traverser. chapter 11. A minister has to go through all those. Grand souci à ministère, The greatest worry of the c'est ministry, l'église. ministry is just the Alors church. biso que l'église est faible, il peut directement ça faire. Whenever the church is weak, he is also weak. Donc c'est que un ministre alingaka ta mona église via ba péché. A minister does not Sanctification is like at it. seeing a church whereby they sin and sin, there is no Ontuna sanctification. oyo azana na vitel boy. And Oyo as this vitel. one, he has in this kind of life. The other one, in the other life. Ministère na kati ya ministre kozala na kimia te. The ministry in the minister is not Parce que going to be ministère active. eza na rôle ya kokomisa peuple comme l'offrande. Because the ministry Adieu. has a job of a role of making people to be like an Yango offering ne before God. tozwaki modèle nango kuna Lévi. That's why we got Levi as a Asalaka role model. communion ya époux na He's always épouse. making the communion of the husband and the wife. Que Dieu bénisse. Amen. Alors tokotelema nanu biso nyonso. We are all going to stand on our feet. To besina nous nzambe merci We mpona are going likambo to elingi thank God kosalema. for whatever is going to take place. Tokomisi nzambe na We bomoi. are going to thank the Almighty God. Tosambeli biso nyonso. We are going to pray and thank God. Jésus-Christ est mon Dieu, mon rocher, mon ami, Jesus Yahweh. Christ, we want to thank you. Yote uzali nzambe malamu kolona kebo Yesu. Thank you for Yote whatever uzali you are doing, Lord. kukisa wezali yobana yo Yahweh na For you nzambe. want to do whatever Dieu you grâce, Dieu glorieux de Jésus. Thank you for everything that you are doing. Dieu saint Yahweh na vie ya nous merci pour la réunion que vous avez posée dans la Let your name be glorified. Dieu grâce, oh mon cher mon vie. Yote uzali kukisa wezali yobana yo Yahweh na nzambe. That Lord, whatever is going on, Merci pour la grâce. Father, Merci pour la préservation. Merci pour la police. Yahweh na vie ya nous pour la marche. whatever Que vous allez vous soutenir, mon aîné, Yahweh na vie ya nous. Et Dieu grâce et que vous et Dieu de l'éternité de gloire. Sois béni, sois loué, Yahweh na vie ya nous. Et Dieu de l'éternité Thank you for everything that you're doing. May Alléluia. your name be glorified Et Dieu today grâce et and que vous forevermore in the name of Jesus Christ. Ok, nazali kosambela mpona mosala nzambe Pasteur Ngenda. Dieu grâce et puis glorieux rocher Jésus mon roi. Tu es le Dieu magnifique. Seigneur, que toutes les armures oyo bongisi na ministère na grâce oza nango na kati na ye ya pastoral efungwama ezala opérationnel Seigneur. La sagesse, l'intelligence, la vigueur ya koservir yo Seigneur etonda na kati na ye. Dieu grâce de paix de miséricorde. Pesa ye langue à exercer pour nous soutenir ceux qui sont faibles. Fongola Yahweh na biya no mon Dieu, mon roi, mon rocher, mon appui. Misala minene na kati na Yahweh na boulie. Que ta parole
esala minene na kati na vie na. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.